হ্যালো বন্ধুরা, আমার হাতে আজকে যে এলইডিটা দেখছেন এটা হচ্ছে ড্রাইভার বেস এলইডি। হ্যাভেলস, ফিলিপস, সিস্কা এই ধরনের কোম্পানিগুলো এরকম ড্রাইভার দিয়ে এলইডি বানায়। চলুন এটা খুলে দেখি কি কি আছে এটার মধ্যে। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. দেখুন এটার মধ্যে কি কি বেরিয়েছে। একটা ড্রাইভার বেরিয়েছে, দেখছেন এটাকে ড্রাইভার বলে। এটা হলো আমাদের এমসিপিসিবি, 9 ওয়াটের এমসিপিসিবি, যেটা টিক্কির উপরে সোল্ডার করা থাকে। আর এটা হলো আমাদের ডিফিউজার, আর এটা হলো আমাদের টিক্কি, ডিফিউজার আর বডি। আমরা তিনটে পার্টকে পুনরায় ব্যবহার করব। আমরা চেঞ্জ করব শুধু এই দুটো পার্ট, একটা হলো ড্রাইভার, একটা হলো এমসিপিসিবি। আমি দুটো জিনিস মার্কেট থেকে কিনে এনেছি, একটা 9 ওয়াটের ড্রাইভার আর একটা এমসিপিসিবি। দেখুন ড্রাইভারটাকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করবেন। দেখুন একদিকে রয়েছে সাদা আর লাল তার, এটা হচ্ছে আমার এমসিপিসিবিতে সোল্ডার হবে এলইডি বোর্ডটাতে। লাল রঙের যে তারটা আছে এটা হচ্ছে পজিটিভ তার, আর সাদাটা হচ্ছে নেগেটিভ তার। আর এদিকে যে দুটো অপোজিট দিকে যে দুটো তার আছে এটা হচ্ছে আমাদের হোল্ডার বা ক্যাপে লাগবে, ডিরেক্ট যেটা এসি সাপ্লাই দেওয়া হয় ওটাতে। চলুন এমসিপিসিবিটাকেও একবার দেখব আমরা। দেখুন এই যে পজিটিভ তারটা আছে ওটা হচ্ছে রেড কালার, আর নেগেটিভটা হচ্ছে সাদা রঙের ওয়্যারটা। এই দুটো পিনকে আমরা সোল্ডার করব শুধুমাত্র, আর কিছু করার দরকার নেই। আর ক্যাপেতে সাদা দুটো তার। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. দেখুন আমাদের এলইডিটা রেডি হয়ে গেছে। এই এলইডিটা আমরা ড্রাইভার আর এমসিপিসিবি মার্কেটে অতি সহজেই পাওয়া যায় কিনতে। দেখবেন 30 টাকা কি 25 টাকা দাম নেবে। কিনে এনে এই দুটি পার্টকে চেঞ্জ করে লাগান, 1 বছর আবার চলবে। দেখুন আমি নিজে ব্যবহার করে দেখেছি। আপনারা বাড়িতে নিজে একবার সবাই একবার ট্রাই করবেন অবশ্যই।